agumala kati kaliko obompanze tuguze eno test kati kano okulaba kano kaliko about HIV ati amanyi gawo ati awone botekano wakati mbadde muyigiriza. What is your problem? And abo bamukudeyo kale kwa badanjigiriza teka wano kati One. Everybody story. Are you for real? No, wasoma olabo byeyigiriza. Ogugumala. So alaba okirabye mutuyiye wano katwano wetuyiye omusayi wetugenda okuyiwa liquid eno yejo tuwe ekifeeno. I don't know if you see yasose nayo wano katwano wakati w'eryato wano wetuyiwa liquid eno. Okay. Kati nga kankuyiremu waliwo wa plaster. Waliwo plaster osobola kuteeka ku plaster. Mugiramu plaster. You can do 1 drop or 2 drops. Nolyokoka waamu eddakiika 15 kankateeke nomujja gamba twakakyusa abakola test ate ne bakakyusa. Akateeke wano we bakalabira. Akateeka nkakwate. Manya na Uganda. Nze nkimanyi mukkiriza nnyo nga mbirabye. Oh wow. Story ya donkey. Waliyo omwami yalina farm nga na donkey ye endogoyi. Olunaku lumu yatula ku ndogoyi ye n'agivuga. N'ayita ku group y'abantu ne bamusongamu ne bagamba laba omusiru oyo. Oli ku ndogoyi ogituddeko ogimenya. Ne kimukuba ku mutima. Enkeera n'akwata endogoyi n'atambula nayo. N'ayita ku group y'abantu abalala ne bagamba laba omusiru otambula otya ng'olina endogoyi. The moral of the story, mu bulamu you can't satisfy everyone. No matter what you do, you can never make everyone happy. Lwaki njogera ku ndogoyi? Omwana w'obuwala oyo, Caroline, ne MC Kats. For so long, mu mawulire ku internet, people were coming up with stories. Ngamba coming up with stories ku setwaliyo. Nga bagamba nti balina enkolagana ey'enjawulo. Of course, we know nti Kats came out a few years ago in public and he said he was HIV positive and is a big ambassador of the fight towards stigma against HIV. Tumulabye on so many occasions ngali open about his status. Mulimu abantu of course ku internet that try to use that against him. Nga bagamba nti MC Kats bichi. Every time wabera mu scandal, mbozi, people bring it up, which I think is so lame. Big up MC Kats. We know he came out and he said he's HIV positive. Tachikweka. But again, that meant into any female, any relationship, oba omukazi yenna omuchala, omwana w'obuwala, who was even seen with MC Kats, bamusako ekigambo. Ne bagamba nti MC Kats yamulwaza. The story has been moving around of that girl, Caroline, nga bagamba nti mulwadde. So she comes out, muka video kenkuzanyidde, n'akola HIV test. I think it's a live. When everyone was seeing. Of course, it comes out ngali negative, wozumingamu ekyo ekifaananyi, you see a single line. Naye, the big question oba byempita elephant, do we need to make people to reach such a point nga balina okugenda ku internet okukola zi test to show us oba to prove nti balamu? I'm not very sure what the intention was of them doing the test. Naye part of it, oile MC Kats nga gamba nti akampe nkakwate bajja kudautinga. Chidayo ku story yachi yendogoyi. No matter what you do, what the MC Kats akakutte, ojja kusanga yabajja okugamba nti nedda yayiyeeko mazzi. You never convince everyone. So is this worth it? You're sure you're negative? You know it deep down there? Sirowooza nti olina okuvaayo to do a test in public. That's if the test was done to convince the doubters. If it was done for education, okulaga abantu how you test for HIV, I'm all for that. Naye omuntu yenna nga ondaba, I think I made a video about this. When Linda then came out and spoke about the bullying on the internet, the trolling, abantu
bajja kwogera no matter what. Mu ggwanga lyaffe omuntu wa losing weight n'akoggamu, whether intentional oba non-intentional, Bannayuganda kye basoosa kyamulidde mulwadde. We have that problem mu ggwanga nti abantu bali so ignorant mu 2026 nti if someone loses weight, sirimu. We have the problem of a fat man is wealthy and a fat baby is healthy. Nti ogusajja ogunene gwina ssente, ogwana ogunene guli healthy. So I'm not surprised okulaba nti we have rising numbers of obesity, ebintu nga blood pressure, hypertension, diabetes, because of such a mentality. I think I saw waliwo muyimbi Virota yaluzinzemu ku weight, which I think is intentional. Any normal functional human being, you should be working so hard to lose weight. I'm trying bikyaganye. You should be working so hard to make sure nti you're fit. Tewali kalungi kava mu kubeera munene. Mujja kunsaasira if you're watching this video nga oli munene mukko, there's no advantage to being fat. Mu ggwanga lyaffe, if someone loses weight, kimulidde, alwadde. Ebivaamu, you pressure someone, you bully someone, you troll someone to a point of coming to a live okukola test. Sagala mufune bubi, I'm not against what they did if it's education. They are trying to educate the masses how you test for HIV. I'm all for that. Naye if it's to convince Ugandans nti ndi mulamu, you never. Bagenda kusawo twist endala. Bajja kugamba wayeeko mazzi. Bajja kugamba laba Kats engeri gy'akakuttemu. Temwaka wadde budde. Mwatugambye dakika 15 mukawadde 5. Ugandans, that's how they think. Internet, that's how it works. People will never be convinced. Ntuso okumulaga hard evidence, like what you're seeing right now, ne bagamba mutulimba. Mwakakyusizza. Mwakeditinze AI. Twajjirwa AI. Nti Kats yagenze mu ChatGPT n'akakyusa. Ng'ate abadde akiraba ati nga gundi ebadde live. You can never convince Ugandans. You can never convince people of what they want to believe. Okujja ku internet to prove, you open up other kinds of worms. Ogulawo wormholes endala. Abantu batandika, forgive the language, okumanyiira. Batandika okulowooza nti we made her do this, therefore we can push her to do this. Kyanaku nnyo okulaba nti someone has to come on the internet to do this. As Ugandans, as internet users, as abantu abakola ebintu, should I say ebyamawulire, speaking to people, do not be that one person who forces someone to come on the internet okola test. How sad or bad should your life be ogenda ku ekifaananyi ky'omuntu n'ossaako comment ng'ogamba naye akoze nnyo kyaka yalwalamukko. What goes through your mind? Biki byolowooza ebyo? Obulamu si bwangu, tuli mu capitalistic worlds, tulina ebyokukola obudde obujjawa okulowooza ebintu ng'ebyo. Nti nedda kaŋŋende Kats akoze post nteeke kwa akoze nnyo mulwadde, obudde obujjawa. Where do you get the data and the time to go and troll ofuuke keyboard warrior mu kifaananyi ky'omuntu oba mu video nti nedda Shaba akoze, therefore kimulidde n'okayisaawo. Ekyennaku nti omuntu agenda ku TikTok n'akola live number nga convincing ensi nga walina proof nti omuntu bw'ati kyamulya. And you're like, obudde obujjawa. Kale singa oŋŋamba nti binsasula, you're not paid. Tukolamu ssente but ofiirawo nnyo okulaga nti Caroline yalekwa ne MC Kats, therefore Caroline is sick. And you put it out there. N'okipushing nga n'olemerako to a point of an innocent girl coming out to do a test. If it's for education, nga wenna Gambia, I'm all for that. I saw a clip of 2 young boys. Simanyi oba badde basaaga. Simanyi oba bali serious, but if they are serious, ladies and gentlemen, we are cooked.
generation ejja eyidde simanyi oba bali serious oba byakusaaga oba skit oba script whatever it was. It's some dangerous information. Mujja kunsaasira, the language is a little bit extreme, but bear with me. Watch. Waliwo akawala ke nali kaali katono naye nga kalwadde ka buno obwafiire bongole siriimu n'okalya nze nakakibira nga kalwadde neŋŋamba gwe matako nja kulya kubanga kalina ebbina naye nga wadde katono naye nga olabe ebbina liri portable kati naye nkafumita naye abawala abakazi bano abasiriimu balina amazzi gesirabanga ate abantu abasinga bamanyi nti buli webaka n'omukazi owasiriimu bw'ofuna akawuka bukiri nedda akawuka ka siriimu blood contact kati omukazi alina amazzi oseerera buseerezi obufuna tosobola kati akonse nakalya nga kalina siriimu nenkesa nga olina siriimu nenekagamba nja kukulya nesoka nokagira nga olaba kalina amazzi si eno finga gye mbadde nkunyonyola nenkasisitira bwendi nalaba nga amazzi geeyiye mukama kyebayagalisa embazi ate kyebuyaga asudde busuuzi taasa ekyaliyo ono muvubuka n'omuntu yenna alina endowooza y'emu nkusaasidde very soon ojafuka abavubuka nga tolina kyeweeraliikiridde ate bwokebera omwana ng'alina siriimu totya kumulya olwa siriimu lyampola mpola omanyi waliwo nabakakasa agasooka alye atuuyane aseseme mpola miso ne kumala ng'omulya mpolampola tolwala ng'omulya mumpola kamanyako ali manyi buli webaka n'owasiriimu kasita olaba nga tovuddeko musayi naye tavuddeeko oba tofunye baseefu nnyo tewetagana kwekebeza kubanga singa kiri bwe kityo banetugambye nti abantu basirimu n'ekikopo kyanywereddeko takinywerako ne olaba bagamba nti omuntu wasirimu beera naye webake naye kolaki kati nze abalwadde basirimu kwesiva kubanga bawuuma omulwadde wasirimu asinga n'omulamu okuwooma mpola olugona gavubuka gagabatukana ebyennaku bisekerwa. There's so much ignorance nga nkugambye simanyi oba bali ku script banyumisa. If they are serious we are cooked. Cause walaba nti bavubuka bato generation eddako eyidde. If the belief is nti amazzi mangi simanya yingira mpola sabira mutabani wo ne muwalawo. Nja kusaba ompe endowooza mu comment section wansawo ku byenkonyeeko. As a community, do you think it's okay for us to force people okubateeka mu mbeera to a point nti balina okujja ku internet to do an HIV test? An HIV test is something big. Naye nga because of words, rumors and breaking news nti omuntu yalwala n'abeera forced okujja ku internet okukola test. Mpe endowooza mu comment section wansawo nja kulaba mu video eddako. Peace.